everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today I have a new type of lesson for you. We are going to focus on French silent letters. You know that silent letters are a big part of the language in French since there are a lot of letters that we do not pronounce. Today we are going to quickly review the silent letters that I used in the little text I have for you. If you want to review all the silent letters in French, I will have a lesson for you in the description box. As usual, I will have the free PDF of this lesson for you, and let's start right away by reviewing very quickly the silent letters I used in the text that I have for you today. And we are going to start by the letters placed at the end of the word. And the most common one is E. At the end of a word is not pronounced unless it's a short word, such as le, je, me, etc. But if we look at la gare, we don't say la gare, etc. We say la gare. The E at the end of a word is always there to indicate that we have to pronounce the letter before it. It's a little bit the superhero of the French letters. It works in the background, so you know that you have to pronounce the letter before. So, la gare. C is also not pronounced at the end. We have un bon. D, froid. S, not including plurals, we're going to see that after. Nous. T, le vent, and X, heureux. Three different plurals are not pronounced in French. That's the three plural we have. I mean, there's not many. We have S, X, E, and T. So for the plural of noun, adjectives, and pronouns, we have S and X. We have des boissons, so we don't say boissons, we say boissons, and des jeux. We don't say des jeux. For the plural of verbs, E and T is always going to be silent. It's all in the context in French. So, ils construisent. At the beginning of words, we have a special one, it's H. H is never pronounced in French. We have heureux that we've seen before. Heureux. And in the middle of words, this time we have U. U is going to be silent after G and Q. So we have une vague, and qui. We don't say QI. We say qui. That was a great quick review. Now we are going to focus on the text. I'm going to read the text that I have for you today. Please listen carefully and look at the spelling of the words so you can try to identify on your own the silent letters. If you want to test yourself, please pause this video as soon as the text appears on the screen and try to identify the silent letters. Une journée à la plage. Ce matin, ma famille et moi partons à la plage. Nous préparons un grand sac avec des serviettes, des boissons fraîches, des sandwichs et plusieurs jeux. Le ciel est bleu et le vent est léger. Nous rejoignons mes cousins qui sont déjà arrivés avec leurs petits chiens blancs. À la plage, mes cousins construisent un château de sable pendant que ma mère lit un livre. Mon frère préfère marcher près de l'eau. Il ramasse quelques coquillages et cherche des crabes. Mon père, lui, joue de la guitare en regardant l'horizon pendant que les vagues roulent sur le sable. À midi, nous mangeons ensemble sur une grande couverture rouge. Ensuite, nous faisons une balade et mangeons une glace au chocolat et à la vanille près des magasins du bord de mer. Vers la fin de l'après-midi,
Il commence à faire un peu froid. Plus personne ne se baigne. Il est temps de rentrer. Tout le monde semble heureux et détendu après cette belle journée en famille. J'ai déjà hâte de revenir bientôt. Alright, let's see. We are going to go sentence by sentence and identify the silent letters. The first sentence is: Ce matin, ma famille et moi partons à la plage. In this sentence, there are 3 silent letters. Ce matin, here we pronounce everything. Ma famille, ma famille. So here the final E is of course silent. Famille, famille. We don't say famille E. Et moi, no silent letters. Et, ET makes the sound E, so it makes a specific sound. I'm not going to go over all the sounds in this lesson because otherwise we're going to be here all day. But here it makes a specific sound, so the T is not included in the silent letters. Partons à la plage. Partons à la plage. So the S in partons is silent and the E at plage. Plage. Ce matin, ma famille et moi partons à la plage. A longer sentence now with more silent letters. Nous préparons un grand sac avec des serviettes, des boissons fraîches, des sandwichs et plusieurs jeux. Nous, the final S is silent. Préparons, final S is silent as well. Un grand sac, des is silent. Avec des serviettes, So here, des is part of a sound, so no silent letters here. But serviette, we are going to have 2. The final E and the final S are both silent. Since we don't pronounce the plural in French, and the final E is also silent. Serviette. Des boissons fraîches, so des, specific sound. Boisson, we've seen this one. Boisson, the S is silent. Fraîche. The E and the S are silent, but the H is not. Okay, H is part of the sh that makes the CH, sh. So ES are silent. Des sandwichs et plusieurs jeux. So sandwich, S, plusieurs, S, jeux, plural, X. Nous préparons un grand sac avec des serviettes, des boissons fraîches, des sandwichs et plusieurs jeux. Only one silent letter in this sentence. Le ciel est bleu et le vent est léger. Le ciel est bleu et le vent est léger. Did you find it? The only one is the T at vent. Le ciel est bleu et le vent est léger. Nous rejoignons mes cousins qui sont déjà arrivés avec leur petit chien blanc. Here there's quite a lot. Nous rejoignons. We have seen nous before. Nous, the S is silent. Rejoignons, the S is silent. Mes cousins. Mes specific sound. Cousin, the S is silent. Qui, we've seen this one in the examples. Qui, the U is silent. We just pronounce Q-I. Qui, that's it. Sont, we don't say sont. Sont, T is silent. Arrivé, the plural is silent. The S is silent. Avec leur petit chien blanc. Avec leur petit chien blanc. Petit, the T is silent, and blanc, the C is silent, of course. Nous rejoignons mes cousins qui sont déjà arrivés avec leur petit chien blanc. À la plage, mes cousins construisent un château de sable pendant que ma mère lit un livre. Here we have quite a lot as well. À la plage, the E of
plage is silent. Mes cousins construisent. Mes cousins construisent. Cousin, the plural is silent and as well as ENT in the verb construire. So here ENT is always silent at the end, so we pronounce the S as a Z. It's another story. So mes cousins construisent, construisent. ENT is silent or are silent. Un château de sable, un château de sable, so sable, the E is silent, pendant que ma mère lit un livre. Pendant, the T at the end is silent. Que, U is silent. Ma mère, E is silent. Lit un livre. Lit un livre. The T is silent and the E at livre is silent as well. À la plage, mes cousins construisent un château de sable pendant que ma mère lit un livre. Mon frère préfère marcher près de l'eau. 3 silent letters here. Frère, préfère, près. Frère, préfère, près. Mon frère préfère marcher près de l'eau. Il ramasse quelques coquillages et cherche des crabes. Il ramasse quelques coquillages et cherche des crabes. Il ramasse. Ramasse. The final E is silent. Quelque is a little bit particular. So here both U are going to be silent, but the final E is pronounced. That's one of these words. Quelque. Quelque. But the S is silent. So the E is pronounced, but the S is silent. Quelque. Coquillage. Coquillage. So the U is silent and S at the end as well. The double L are not silent because they are part of the ruling E, so it's a sound. So once you know all the sound, it becomes much easier because you know exactly which letter is part of a sound, which letter is silent. Et cherche des crabes. Et cherche des crabes. Cherche, final E, crabe, final E and S. Il ramasse quelques coquillages et cherche des crabes. This one is interesting. Mon père, lui, joue de la guitare en regardant l'horizon pendant que les vagues roulent sur le sable. Mon père, one, it's the final E. Mon père, lui, joue de la guitare. Joue de la guitare. Joue, E. De la guitare, the U is silence, otherwise it will be guitare. Guitare, if there is no U, so that's why we have the U. Final E is silent as well. En regardant l'horizon. Regardant, the final T is silent, final T, and the first H, no, not the first, the only H in horizon is silent as well. Pendant que les vagues, here you start to understand, so pendant, T, que, the U is silent, vague, the 3 last letters are silent. U, E, S. Vague. Roule sur le sable. Roule sur le sable. ENT are silent because it's the plural. And sable, the final E is of course silent. Mon père, lui, joue de la guitare en regardant l'horizon pendant que les vagues roulent sur le sable. À midi, nous mangeons ensemble sur une grande couverture rouge. À midi, nothing there. Nous, S. Mangeons. This one is interesting. I think I forgot to say that the E in the middle of a verb can also, of a word, can also be silent, and this is one of the cases. The E is there, so the G is a soft G and not a hard G. So mangeons, to keep the pronunciation soft. So the E and the S are mangeons are silent. Ensemble, final E.
sur une grande, une. This one is very interesting. Because the E is silent, but because we have the E, we pronounce the N before. So it's pronounced une, une, une. Otherwise it will be pronounced un. Here we have to pronounce each letter because of the final E, which is not pronounced. Remember, it's a little bit of the superhero of the whole lesson. So, une grande couverture rouge. Here in every final word, the E is silent at the end. À midi, nous mangeons ensemble sur une grande couverture rouge. Ensuite, nous faisons une balade et mangeons une glace au chocolat et à la vanille près des magasins du bord de mer. Ensuite, pronounce the T, not the E, so the E is silent. Nous faisons, so nous, we've seen that before. Faisons, the S is silent, of course. Une balade, une, we just saw this one, E is silent. Balade, final E, of course. Et mangeons, we just saw this one before as well. The E in the middle is silent, and the S as well. Une glace, so une glace, the final E is not pronounced, is silent, but it helps the C to become a soft C, to be pronounced as a S. Glace. Otherwise, it will be a hard C or it will be silent. Au chocolat et à la vanille, près des magasins. Chocolat, noté at the end, chocolat, et à la vanille, vanille. So the E is silent. Près, the S is silent. Des magasins, magasin, plural, silent. Du bord de mer. The only silent letter here is the D at bord. Ensuite, nous faisons une balade et mangeons une glace au chocolat et à la vanille près des magasins du bord de mer. We are reaching the end, don't worry. Vers la fin de l'après-midi, il commence à faire un peu froid. Vers, we don't say vers, vers, la fin de l'après-midi. So here, après-midi, afternoon, is made out of two words. After and noon, just like in English. But for us, we do have the final S in the middle. Après-midi, il commence, final E, à faire un peu froid. À faire un peu froid. Faire, we don't say faire, faire. Un peu froid, the D is silent. Vers la fin de l'après-midi, il commence à faire un peu froid. Plus personne ne se baigne. Plus personne ne se baigne. Only three here. Plus. If you want a lesson about the pronunciation of plus or plus, I will have one below in the description box. But in this case, the S is silent. Plus personne, E is silent. Ne se, here it is not silent. Baigne. So the E is silent. If you feel like you hear something sometime at the end of a word, it's usually the word stress. So in French, we add the word stress at the end of a word or the sentence. So this is what you could hear. Plus personne ne se baigne. Il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. Two silent letters in this one. Can you find them? Il est temps. We don't pronounce the P and we don't pronounce the S. Il est temps de rentrer. Tout le monde semble heureux et détendu après cette belle journée en famille. Tout le monde semble heureux et détendu après cette belle journée en famille. 10 silent letters in this one. Tout, the T is silent. Le, that's fine. Monde, we don't pronounce the E. Semble, no E. Heureux, we've seen this one. So the H is silent and the X is silent as well. Et détendu, après, S is silent.
cette belle journée en famille. Cette de E, belle, final E, journée, E as well, and en famille, E as well. Journée, we do pronounce the E, the one with the accent. An accent is usually pronounced in French. So, cette belle journée. Tout le monde semble heureux et détendu après cette belle journée en famille. J'ai déjà hâte de revenir bientôt. J'ai déjà hâte de revenir bientôt. 3 silent letters. J'ai déjà hâte. So here the H and the final E. Hâte de revenir is fine. Bientôt, silent T. T. Bientôt. J'ai déjà hâte de revenir bientôt. Now that we have seen all the silent letters, I'm going to go back to the full screen and read it to you once again with the silent letters so you can see exactly, and let me know in the comments if you understand better now that you know exactly what is not pronounced. Ce matin, ma famille et moi partons à la plage. Nous préparons un grand sac avec des serviettes, des boissons fraîches, des sandwichs et plusieurs jeux. Le ciel est bleu et le vent est léger. Nous rejoignons mes cousins qui sont déjà arrivés avec leurs petits chiens blancs. À la plage, mes cousins construisent un château de sable pendant que ma mère lit un livre. Mon frère préfère marcher près de l'eau. Il ramasse quelques coquillages et cherche des crabes. Mon père, lui, joue de la guitare en regardant l'horizon pendant que les vagues roulent sur le sable. À midi, nous mangeons ensemble sur une grande couverture rouge. Ensuite, nous faisons une balade et mangeons une glace au chocolat et à la vanille près des magasins du bord de mer. Vers la fin de l'après-midi, il commence à faire un peu froid. Plus personne ne se baigne. Il est temps de rentrer. Tout le monde semble heureux et détendu après cette belle journée en famille. J'ai déjà hâte de revenir bientôt. And that's it. That was a French silent letter practice, let's call it this way. I hope you enjoyed it. Let me know if it helped you to understand what is pronounced, what is not pronounced. If you want me to make more, or if you want me to include sound and liaison, which I didn't have, I had to write one without liaison, it was really hard. Just let me know. Let me know what you would like more or something else if you want something else. I'm always happy to do anything to make your learning experience better. And I will be back in 2 weeks for a new lesson. À dans 2 semaines.